Analyzing Discourse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekawati Solehah dari TPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatic and politeness theory. Poin yang saya bahas di materi ini ada 4, yaitu yang pertama, what is pragmatic? Yang kedua, conventional maxim and implicator. Yang ketiga, conventional maxim and politeness. Yang keempat, social linguistic and politeness. Poin yang pertama yaitu what is pragmatic? Example, you didn't buy a paper. Apa yang dimaksud dengan contoh tersebut? Jadi, even if we know the meaning of each of the words, realizing the paper refers to a newspaper and recognizing that is an interrogative structure. That is not enough to unambiguously decode its meaning. It can be interpreted as a request for information, or as complaint, or even rebuke, depending on the social relationship between participant and the background expectation regarding newspaper buying in the household. So, context is clearly classical in interpreting what is meant, and pragmatic extend the analysis of meaning beyond grammar and what's meaning to the relationship between the participant and the background knowledge they bring a situation. So, pragmatic is concerned with the analysis of meaning in interaction. Poin yang kedua adalah conversational maxim and implicature. Paul Craig, a British philosopher, proposed to account for our basic assumption about interaction. He suggests that unless we have reason to think otherwise, we assume people are following a basic cooperative principle and being essentially truthful, relevant, and clear. He formulated this proposal as 4 maxims that are quantity, quality, relation, and manner. Quantity adalah say as much as but not more than is necessary. Quality, do not say what you believe to be false or that for which you lack evidence. Relation, be relevant. And the last, manner, be clear, unambiguous, live, and ordinary. In fact, our cause for many definitions, people do not always follow this rule. They may deliberately want to mislead to other person. For example, that is example 6. So, Sally does not say anything false yet, but her statement is that she has fulfilled the condition for the leave. Assuming that her husband follow the maxim, her father worked, or as it turned out, it was that she has finishing their homework. So there has been some discussion about whether the conventional rules and Craig's purpose can be considered as universal. Do the maxim apply in all cultures? In some communities, for instance, as the Marxist Republic, for a variety of cultural relations, people are systematically uniformative. So, for example, they deliberately avoid providing precise information about their relatives and friends, and by doing so, they believe that they may attract the attention of evil spirits. However, some of members of the community know about this conception. In genetics, no conventional implication, similarity in culture where one does not utter the name of a person who has died, or refer to one's husband by his given name. One could say the quantity maxim is suspended in such context. Poin yang ketiga adalah conventional maxim and politeness. Very often the reason why people do not follow the conventional maxim relate to consideration of politeness, and this is where pragmatic overlap with social linguistics. Politeness, as discussed in chapter 11, entails taking account of social factors such as how well you know somebody, what their social role of relative status in relation to yours, and the kind of social context in which you are interacting. Robin Lakoff, an American pragmatic researcher who has been called the mother of modern politeness theory, introduced
3 rules of politeness. That are, yang pertama adalah don't impose. Yang dimaksud adalah use model and hitches. Contohnya, I wonder if I might just open the window a little. Yang kedua, give option. Use interrogative including tag question. Contohnya, do you mind if I open the window? It will be nice to have the window open a little wider. Yang ketiga adalah be friendly. Use informal expression. Contohnya, be a honey and open the window, darling. So, the first and 2 rules express the notion of negative politeness, which has introduced in chapter 11, while the last rule relates to the concept of positive politeness. And so the concept of negative and positive politeness are components of a theory of politeness associated with the pragmatic researcher Brown and Levinson, and refers to in chapter 11. Poin yang terakhir adalah sociolinguistic and politeness. The concept of positive and negative politeness and the idea of rules of strategies for expressing politeness have generated a good deal of research. One area of this research has involved exploring how different speech arts are expressed appropriately and politically in different social and cultural contexts. So, in chapter 11 also illustrated a range of linguistic politeness difference including choice of pronoun. For example, to, first, to, three. So, if indirect terms, for example, love, honey, dear. If modal verb, for example, call, my, and modal particles, such as verbs, possibly. So, all these features may be relevant in the analysis of discourse in the context. Sociolinguistics explain the pattern of such pragmatic politeness difference in the usage of different social groups in particular social contexts or in the construction of particular social identities. So, for example, certain pragmatic device or even speech arts may be used more frequently by particular ethnic or social group in specific contexts. Example, during the beginning of the 21st century, the type A was particularly associated with confessional involving Maori people in New Zealand and contributed to the construction of Maori ethnic identity. It has become more whispered, however, and currently turns to signal informally a New Zealand identity. Rather than Maori identity in particular, Maori lives are loosely associated with feminine discourse in many speak communities. Pattern of minimal feedback or back-channeling in discourse also tend to pattern differently for different groups. Japanese confessional provide a great deal more than Anglo-American and Maori confessionalists tend to provide less than pakeha in New Zealand. Among middle-class Western people, it is often the case the women give more compliment than men, especially relating to appearance, and this can be seen as positively for linguistic behavior. So, nelas, mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Bintana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I'm Bintana Zanubia, and I'm here. I would like to share you about ethnography of speaking. So, the ethnography of speaking, also known as the ethnography of communication since it embraces features of nonverbal communication too, is an approach to analyzing language which has been designed to heighten awareness of culture-borne assumptions. So, people do not speak in uncontrolled manner. It means that there are factors which determine the productions of utterance. As like Delhans, the social linguist who first developed this theoretical approach,
He worked with the indigenous native people of the USA, and this made him very aware of the limitation of traditional approach to describing communication system. And Himes proposed the term of speaking to refer to the various factors which determine the do and the don'ts in the productions of utterance. So what Himes offers is a necessary reminder that talk is a complex activity. In order to get successful communications, the speaker must reveal sensitivity to and awareness of each of the 8 factors. So speakers and listener must also work to see that nothing goes wrong. When conversation goes wrong, that going wrong is often clearly described in terms of some neglect of one or more of the factors. Thus, in relation to the ethnography of speaking, there are better speakers and poor speakers. A better speaker has special ability called communicative, and communicative ability is speaker's ability to select from which appropriately reflect the social norms governing behavior in specific occasions. And speaking is actually an acronym in which it consists of the first is setting. So setting is where the talk takes place. It's like a home, in classroom, in office, and many others. And the second is the participants, so it refers to the people who are involved in communication. So it includes various combination of speaker, listener, addresser, and addressee, or sender and receiver. And the third is ends, purpose or functions, that is the reasons for the talk. For example, to plan an event, to catch up socially, to teach something, or to persuade someone to help you. And the fourth is act sequence or ordering of speech acts. That is, for example, like greetings, meetings, turn-taking rules, ending a telephone conversation. Yeah, something just like this. And then the fifth is K or emotional tone. It's like serious, jocular, sarcastic, and many others. And then the sixth is instrumental. Instrumental refers to the choice of channel, for example, writing and oral, and to the actual form of speech employed, such as language, dialogue, card that is chosen. So the first is message forms, code, and or channel. It's example like telephone, letter, email, language, and language variety, nonverbal. And for message content or specific details of what the communication is about, for example like organizing a time for a football match, describing how to take works, or describing how to make roses. And the last is norm. Norm of interaction and interpretation. Norm of interaction and interpretation refers to the specific behavior and properties that attach to speaking, and also to how this may be viewed by someone who does share them. However, this norm will vary from social group to social group. And yeah, in ethnography of speaking, there is insider and outsiders. Yeah, another distinction which is highlighted by an ethnography of speaking or communication approach is the role of the researcher as an insider or an outsider in community. There has been a great deal of discussion in social linguistics about the relative advantage of researching a culture from the inside as a member of a community, as opposed to coming into a community as a researcher from outside. Early social linguistics and anthropological linguists were typically outsiders in the cultures they researched and described. This had some advantages. It was often easier to identify
of speaking and rules of interactions that constrain with those they were familiar with. Okay, well, I think that's all that I can share with you. I do apologize if there are so many mistakes, and thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin sharing sama kalian mengenai tentang apa itu interactional sociolinguistic approach. Nah, yang pertama dalam bab interactional sociolinguistic approach, kita akan mengetahui jika di sebuah interaksi sosial itu pastinya memiliki partikular-partikular sendiri. Nah, orang-orang tentunya akan menggunakan clue-clue tertentu untuk mendapatkan perhatian dari lawan bicaranya. Khususnya, interactional sociolinguistic ini digunakan khusus untuk mereka yang melakukan conversation melalui speaking. Contohnya ada di example 19. Dari percakapan ini kita ketahui jika yang berada di kata yang memiliki tanda seperti garis di bawah itu ya, itu menunjukkan jika kondisi percakapan di saat itu laux, don't wear an ashir tie, menunjukkan jika percakapan itu membicarakan sesuatu yang funny, membicarakan sesuatu yang lucu. Session ini menunjukkan speaker dan juga lawan speakernya menceritakan sesuatu yang funny, dan di situ ditambahkan dengan kata-kata loud di bagian kalimat, dan di bagian kalimatnya call dan dude dan juga bar juga mensupport itu dengan kata-kata laux. Tapi kita tidak akan benar-benar tahu sesuatu lucu yang dibicarakan mereka itu sebenarnya apa tanpa kita mengetahui secara lengkap conversation-nya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai contextualization cues. Jadi, dalam suatu conversation pasti di situ ada cues-cues yang digunakan. Untuk memahami dan memberikan respon pada conversation, kita harus mengetahui konteks yang dibicarakan dalam conversation. Apakah itu adalah sebuah candaan, apakah itu adalah sebuah statement atau sebuah pertanyaan. Kita harus mengetahui konteksnya dulu. Seperti di contoh 19 tadi, kita juga tahu jika bar, dude, dan call melakukan sebuah joke yang lucu. Dan kita sama-sama tahu jika tidak ada yang tersinggung di situ karena mereka juga sama-sama tertawa. Nah, contoh yang lainnya itu ada di contoh 20, di mana di sini ada seorang waiter dan juga bilingual customer. Waiternya ini bertanya ingin menggunakan bahasa apa, bilingual customernya menjawab will both English or French gitu. Di sini terlihat bagaimana si waiter merasa ingin menanyakan bahasa apa yang ingin digunakan si bilingual customer. Sedangkan si bilingual customer merasa terganggu karena itu membuat terlalu lama proses transaksi. Jadi will both terserah diserahkan saja kepada waiter. Di sini terlihat bilingual customer tidak nyaman, sedangkan waiternya ingin memberikan servis secara baik. Customer doesn't want to be confused about language and give to waiter what he want. Jadi konteks itu juga bisa dilihat dari bagaimana si speaker itu menyampaikan, bagaimana dialek yang digunakan dan juga intonasi yang diperlihatkan. Untuk memahami konteks dari conversation selain dari perkataan itu sendiri adalah intonasi, facial expression berarti ekspresi wajah, terus gesture, silence, and notes, juga hal-hal penting yang bisa membantu kita untuk menganalisis apa konteks dalam sebuah conversation. Nah, yang terakhir adalah miscommunication. Miscommunication ini biasanya sangat mungkin terjadi di antara dua orang yang berpotensi memiliki perbedaan sosiolinguistik yang lumayan besar. Jadi apabila seseorang mendapatkan miskomunikasi, adanya komunikasi yang kurang, entah karena dialek atau karena sesuatu yang lain, maka orang lawan bicara juga akan kesulitan untuk menanggapi dari pernyataan tersebut. Misalkan ada orang Jawa mengatakan, kalau orang di Jawa itu biasanya mengatakan daging, makanan daging itu daging. Misal daging ayam ya disebut daging, ikan juga disebut daging, segala macam daging adalah daging. Namun berbeda lagi jika kita berbicara dengan orang yang berada di Jawa Barat ataupun Sulawesi dan segala macam. Kalau ikan akan disebut daging ikan, kalau daging ayam akan disebut daging ayam. Jika hanya daging itu berarti daging sapi. Nah, di sini juga terjadi miskomunikasi karena apa? Karena adanya perbedaan daripada dialek ataupun daripada bahasa keseharian. Nah, hal ini juga akan mempersulit bagi mereka typically minority groups member who suffer. Jadi tipikal mereka yang berada di minoritas dalam sebuah daerah itu juga akan mengalami kesulitan karena mereka akan tentunya perlu waktu untuk beradaptasi. Dan setiap terjadi komunikasi itu sangat mungkin terjadinya kesalahan pemahaman atau yang akan menimbulkan adanya wrong perception. Jadi kesalahan persepsi antara speaker dan juga listener. Nah, tadi penjelasan dari beberapa mengenai interactional sociolinguistic.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Ayuhana Faira. Now I will continue explanation from my friends, and then now the material is about conversation analysis. And then there will be 5 points that I will explain. For the first is conversation, the second is conversation analysis, the third is organization of conversation, the fourth is turn taking, and the last is sequence organization. Conversation. A conversation is an exchange of thoughts and ideas between two or more people. A conversation occurs when people cooperate with each other in order to introduce and sustain a single focus of attention by taking turns with each other. Jadi percakapan itu adalah pertukaran pikiran dan ide antara dua orang atau lebih, dan itu terjadi ketika orang itu bekerja sama satu sama lain untuk memperkenalkan dan atau untuk mempertahankan satu fokus perhatian dengan saling bergiliran atau bergantian saling menyapa. Conversation analysis. It studies the methods of conversation which people use to organize a social talk. It investigates rules and practice from an interactional perspective and studies them by examining recordings of real-life interactions. Sedangkan conversation analysis atau analisis percakapan ini mempelajari sebuah metode percakapan yang digunakan untuk mengatur pembicaraan sosial. Dan ini juga menyelidiki tentang aturan serta praktek dari perspektif interaksional dan mempelajarinya dengan memeriksa rekaman interaksi dalam kehidupan yang nyata. Although the foundational work in CA or conversation analysis focus on talk in conversations, the framework has gradually been extended to research of other types of talk such as medical and clinical interaction, lessons, or new interviews. This is why the more general characterization talk in interaction nowadays is often preferred over conversation. Meskipun pekerjaan dasar di conversation analysis itu berfokus pada pembicaraan dalam percakapan, kerangka kerja secara bertahap itu diperluas untuk penelitian jenis pembicaraan lain seperti interaksi medis dan klinis, pelajaran, atau wawancara berita. Inilah mengapa karakteristik yang lebih umum berbicara dalam interaksi saat ini sering lebih disukai daripada percakapan. And this is organization of conversation. Two levels of organization. For the first is turn taking and the second is sequence organization. Turn taking, it is the participants know where and how to change the roles of speaker and listener. Dan ini organisasi percakapan, ada dua tingkat organisasi. Yang pertama yaitu turn taking atau pengambilan giliran, dan yang kedua yaitu sequence organization atau urutan organisasi. Yang pertama yaitu pengambilan giliran, yaitu peserta tahu di mana dan bagaimana cara mengubah peran pembicara dan pendengar. And second is sequence organization. There is a coherent exchange of communicative actions. For instance, the episode starts with a question and it ends with the answer to that question. Yang kedua, tingkatannya yaitu urutan organisasi. Di sini ada pertukaran tindakan yang komunikatif dan koheren. Misalnya, episode dimulai dengan pertanyaan dan diakhiri dengan jawaban atas pertanyaan tersebut. Turn-taking, interruption, and gaps are rare. The basic organization problem that participants have to solve each turn anew is to determine when the speaker will complete the current turn. The recipient is not only figuring out what the turn is about and what the speaker is doing with it, he also has to be alert for the moment it might become his turn to speak. Dalam tingkatan ini, pengambilan giliran, gangguan dan celah itu jarang terjadi. Lalu masalah dasar organisasi yang harus dipecahkan oleh peserta setiap giliran adalah untuk menentukan kapan pembicara akan menyelesaikan giliran saat ini. Dan penerima tidak hanya mencari tahu tentang apa belokan itu dan apa yang dilakukan pembicara dengannya,
tapi ia juga harus waspada saat gilirannya akan berbicara. Turn constructional units or TCUs. Each turn is built with at least one turn constructional unit, such as the turns with no more than the words here, yes, or no. Other TCUs have a syntactically more elaborate design, such as the interrogative clause, is she there too? The construction of a TCU, the recipient will make different predictions as to when the ongoing turn may be complete. Nah, di sini setiap putaran dibangun dengan setidaknya satu unit konstruksi putaran, seperti belokan dengan tidak lebih dari kata-kata di sini, ya atau tidak. TCU lain memiliki desain yang lebih rumit secara sintaksis, seperti klausa interrogatif misalnya, apakah dia juga ada di sana? Seperti itu. Lalu konstruksi TCU, penerima akan membuat prediksi berbeda mengenai kapan giliran yang sedang berlangsung akan mungkin selesai. Dan seperti inilah grafik mengenai turn taking. TCUs help syntactically in anticipating the point of completeness. Prosody is the other way of knowing this point. A speaker can stretch or reduce the vocalization of the intended last syllable of the turn, or mark it with a noticeable tone movement, such as the falling pitch movement in the last word. Di sini TCU membantu secara sintaksis dalam mengantisipasi titik kelengkapan, dan prosodi adalah cara lain untuk mengetahui titik ini pembicara dapat meregangkan atau mengurangi vokalisasi suku kata terakhir yang dimaksud dari belokan, atau menandainya dengan gerakan nada yang nyata seperti itu, sebagai gerakan nada jatuh di kata terakhir. Sequence organization. The ways conversationalists link turn to each other as a coherent series of interrelated communicative actions is called sequence organization. Questions or answer, request or decision, informative of or receive, criticism or reply, these two-part sequence are called agency pairs. Oke, yang terakhir organisasi urutan. Cara pembicara menghubungkan satu sama lain sebagai rangkaian tindakan komunikatif yang saling terkait secara koheren itu disebut sebagai organisasi urutan. Misalnya pertanyaan atau jawaban, permintaan atau keputusan, informatif atau tanda terima, kritik atau balasan. Urutan dua bagian ini disebut sebagai pasangan berdekatan. Agency pair. When a recipient of a turn attack hears the speaker's utterance as the first part of a particular type of adjacency pair, the appropriate thing to do next is to deliver an utterance that may count as a second part of the same pair. Question is first part and answer to the question is second part. Di sini ketika penerima giliran mendengar ucapan pembicara sebagai bagian pertama dari jenis pasangan kedekatan tertentu, hal yang tepat untuk dilakukan selanjutnya adalah menyampaikan ucapan yang mungkin dianggap sebagai bagian kedua dari pasangan yang sama. Misalnya, yaitu pertanyaan sebagai bagian pertama dan jawaban pertanyaan itu sebagai bagian kedua. Dan inilah contoh sequence organization. Insertion sequence is the delay in the answer of any question due to comprehension problems. The problems are solved by initiating repairs and by repairing the problem. Urutan penyisipan penundaan dalam menjawab setiap pertanyaan itu dilakukan untuk memahami masalah, dan masalah itu diselesaikan dengan memulai perbaikan dan dengan memperbaiki masalah. Oke, I think enough for me. Materi selanjutnya will be explained by my friend, and I say sorry if I have mistake. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah teman-teman, kita sampai di bab terakhir kita yang akan kita diskusi, yakni mengenai critical discourse analysis dan sebabnya. Nah, critical discourse analysis sendiri sebenarnya berfokus kepada hal-hal mengenai adanya discourse dalam analisis suatu sentence, dan CDA itu juga bisa merupakan implikasi dari makna-makna eksplisit yang memiliki hubungan-hubungan
yang terkait dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam critical discourse analysis sendiri, di sana ada bab mengenai power dan juga ideologi dari bahasa. Yang pertama, kita akan belajar mengenai power dan CDA atau critical discourse analysis. Dalam setiap conversation, each participant usually give place and time to partner speak until get their point. Jadi setiap percakapan biasanya setiap pembicara akan memberikan lawan bicaranya waktu dan tempat untuk bicara secara bebas dan santai hingga sampai pada apa yang mereka ingin sampaikan. Ini disebut sebagai suatu conversation yang seimbang. Namun di beberapa waktu tertentu biasanya kadang-kadang orang dengan memiliki status berbeda atau power yang berbeda bisa menjadi pengecualian. Contohnya ada pada slide ini, di mana seorang polisi saat itu sedang menginvestigasi seorang pelaku kriminal bernama Sam. Polisi di sini dengan pertanyaannya seperti, "You should told me that you haven't got enough money to live on. Is it right? So that why you grow the cannabis even you haven't got enough money? Isn't that what you have said, madam?" Like something like that. Jadi polisi ini terlihat seperti menginterogasi secara paksa tanpa memberikan jeda waktu kepada si Sam untuk menjawab pertanyaan. Seakan-akan polisi ini mengintimidasi Sam jika apa yang polisi itu katakan adalah benar. Namun di sini Sam juga tidak masuk dalam jebakan si polisi dan dia tetap menjawab dengan sebagaimana harusnya, dengan apa yang dia benar-benar alami. Dia tetap menjawab sebagaimana the real yang terjadi. Jadi di sini menunjukkan apa? Jika seseorang dengan memiliki power tertentu atau status tertentu itu bisa menjadi pengecualian dalam percakapan. Kadang-kadang mereka tidak membutuhkan aturan percakapan itu. Dia bisa memotong percakapan orang lain, dia bisa memberikan jawaban secara sepihak pada orang lain. Itu tergantung kepada si pembicara. Mungkin saja si pembicara itu tadi memang memiliki hak tersebut. Yang ketiga, yakni ideologi dan CDA. Jadi dalam discourse analysis sendiri kita juga harus memahami ideologi dari suatu kalimat itu dilontarkan. Biasanya ideologi sendiri itu memiliki tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang mengenai tentang sesuatu apa yang mereka tengah bicarakan. Biasanya sesuatu itu ada sesuatu yang unik dan juga menarik perhatian. Ideologi bisa kita contohkan melalui contoh yang A, polite should 11 people that in pro-democracy demonstration dibanding dengan B, rioting beliefs should that as political leaders made. Dari keduanya ini sama-sama menarik sebenarnya, tapi memiliki makna yang berbeda dan kemenarikan yang berbeda. Keduanya ini sama-sama memiliki pembahasan mengenai kerusuhan. Namun yang kerusuhan itu, yang A itu polisi menembak mati 11 orang di demonstrasi pro demokrasi begitu. Jika yang B itu kebalikannya, kerusuhan itu terjadi karena adanya pertemuan dari para pemimpin politik. Jadi keduanya ini sama-sama membahas kerusuhan, namun dengan dengan kaos yang berbeda. Jadi untuk penonton sendiri tentunya akan memiliki kesan berbeda berita yang pertama atau berita yang kedua akan dipilih.